Mohe re utlisetsa ditaba ka puo ya Sesotho re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le mpho teme ha re lekole dihloho kapa tse itlhommeng pele. We are already in talks with the Department of Justice and in the JCPS cluster, firstly to see that we have some amendments to the legislation. Ho hlaloswa ha ho sebediswa diranta tse dimilione tse 10 ka letsatsi ho batshwaruwa ba dinaha tsa boaisane ba kwaletsweng kwano Afrika Borwa. Letona la tlhabollo ya batshwaruwa Peter Groenewald o re lefapha la hae le la toka le ditherisanong le dinaha tsa boaisane ho tjhaella monwana molao o dumellang hore ho busetswe melata e kwaletsweng ditjhankaneng tsa kwano Afrika Borwa dinaheng tseo ba tswang ho tsona. Problem is as follows, that in terms of legislation, the moment a court has sentenced a person, it determines that correctional services must accommodate that person. So we are already in talks with the Department of Justice and in the JCPS cluster, firstly to see that we have some amendments to the legislation. And we're already also in conversation specifically with our neighbor countries to allow and to have a memorandum of understanding that we can then send people that has been sentenced back to their country of origin. If you have normal contraventions in terms of the Home Affairs legislation being illegal in South Africa, then the Department of Home Affairs can act to that. But specifically when it comes to people already sentenced, we have to deal with that problem. Moemedi wa ActionSA lekgotleng la ketsa molao Mamoa o re mokga wa habo ha o tshehetse kapa ho kgothaletsa ditlolo tsa molao ka hara naha. 31 years into democracy, how did we get here? Where our borders are open and porous, where the government is incompetent. To date, there are no systems to deal or curb this issue of illegal immigration. The borders are porous. So hence, as ActionSA, we said, let us get back to the, to the drawing board and talk to the issue, our Bible, the Constitution. So if you check what we've done recently, we've actually submitted constitutional amendments that talks to the preamble. The very first one to say it says South Africa belongs to all those who live in it. To be honest, the original intent of this statement was all about the racists in South Africa, not the illegal foreigners, of whom we don't even know the count. Letona la sepolesa Senzo Mchunu le re ke diranta tse ka banga dibilione tse 1.6 tse beheletsweng thoko ho lwantsha ho phahama ha ditlolo tsa molao tse kenyeletsang tlhekefetso ya bong, dipolao, dintwa tsa maqulwana le ho rafa ho seng molaong e leng tsona ditlolo tsa molao tse ka sehlohong ka hara naha. Sepolesa se abetswe diranta tse dibilione tse 120 bakeng sa selemo sena sa ditjhelete. Tlolo ya molao ya GBV ke yona e atileng ho feta. The country is gripped and aggrieved by GBVNF as its prevalence has reached distressing levels. And approximately 1.6 billion will be spent on baseline activities relating to GBVNF. Mchunu o re lefapha le sebetsa le makala a mang ho lwantsha bothata bona. We've tightened up coordination as government, a number of departments together, and response with all the relevant departments. And we are ready to work with the GBVNF Council. Letona le re province ya Western Cape, Eastern Cape, Gauteng le KwaZulu-Natal ke tsona tse nang le ditlolo tse ngata ka ho fetisisa tsa molao.
Dinaha tsa BRICS di na le bokgoni ba ho matlafatsa maqhama a kgwebisano nakong ena eo lefatshe le shebaneng le diphephetso tse ngata ditabeng tsa moruo. Baetapele ba dinaha tsena ba tshwere seboka Rio de Janeiro, Brazil. Seboka sena se tshwarwa nakong eo Amerika e fetolang maemo a yona a kgwebisano moo e nkileng qeto ya ho kenya tshebetsong diphetoho tsa pahello ya tumello ya thepa. Qeto ena e entse hore dinaha tse ngata di kenyeletse le tsa BRICS kapa tse kenyeletsang le tsa BRICS di batle mebaraka e meng ho aha maqhama a matjha a kgwebisano. Motlatsa mongodi wa bobedi wa ANC Nomvula Mokonyana o re ANC e tla phatlalatsa tsamaiso ya ditshebeletso tsa bofifi le ho phatlalatsa tsamaiso ya bofifi ba mopresidente wa mehleng David Mabuza hosane. Tshebeletso tsena di tla tshwarwa Mpumalanga le provinseng tse ding. Mokonyana o buile sena nakong eo bahlanka ba ANC ba etetseng lelapeng la Mabuza Barberton Mpumalanga. Mokonyane o bolela hore mmuso o tla etsa phatlalatso ka tsa lepato la Mabuza empa a dumela hore motlatsa mopresidente enwa wa mehleng o tla fuwa tshebeletso ya lepato e motshwanetseng e leng ya semmuso ya mokgahlelo wa bobedi. Mme ditlaleho di bolela ha lepato le tla tshwarwa ka Moqebelo. Mokonyane o boetse a bolela hore Mabuza o ne a tshwenyehile haholo ke maemo a ANC a tshebetso ka hare ho naha dikgethong, mme ANC e se e qadile hore e kitele dikgetho tse tlang. Given his status, the funeral will be a funeral of a deputy president of the republic, and government would actually be in a position to communicate that together with the family. As the ANC, we will be communicating from tomorrow the entire program that starts from tomorrow morning throughout the week, including the 3 memorial services that are going to be held here in Mpumalanga, as well as other memorial services that are going to be run in the different provinces, the prayer services that are going to take place here. The date, the time, the logistics, we prefer that it be government together with the family communicating those details, and we urge everyone to give that responsibility to those that have been assigned by government. Sepolesa se fuputsa dinyewe tse mmalwa tsa dipolao ka mora diketsahalo tsa ho thungwa tse etsahetseng masepaleng wa o moholo wa Cape. Sena ke ho latela ho bolawa ha le ho thungwa ha batho ba bararo Emfuleni bao ho hlaloswang ha ba ne ba dutse ka hara mokhukhu sebakeng sa COVID City. Meyara ya tshwereng mokobobo wa motsemoholo wa Johannesburg Kenny Kunene o re ho tshwerwe melata e ka bang 18 kapa 12 e seng molaong. Kunene o etelletse pele letsholo boemong bo ba ho tlisa diphetoho le ho phenyokolla meaho ya melata e ikabileng ka yona Randburg letsolong lena leo e leng karolo ya programo ya phano ya ditshebeletso ho busetsa tshebetso e hlokang tshitiso ka hare ho motsemoholo le ho ka ba le tharollo kapa ho tla ka tharollo ya moshwelella. Muhi di fella hakana ka jeno kopana le moifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya botshelela. Haebe khotso.